Depuis le début des temps, tout fonctionne en rythme. Les planètes, la Lune, les étoiles, la mer, la force universelle. La conception de l'être humain est faite en rythme. De la rencontre des cellules jusqu'à la naissance, avec le battement du cœur, tout fonctionne en rythme. Avant de naître et de sortir du ventre de sa mère, l'être humain a été conçu en rythme. La magie du pouvoir des tambours, c'est la possibilité de communication entre les peuples sans l'utilisation du langage. Il y a une véritable spiritualité qui unit les gens. And then we have Oreste Vilato, timbalero, bongocero, and Tito Puente. Nací en Cuba, me crié en Nueva York, vivo hace unos años en el área de San Francisco, California, y llevo este año 50 años tocando percusión. He tocado con mucha gente. El poder de la percusión es fantástico, es un modo de vida. A veces mucha gente piensa que es algo que no conocen o que no es familiar para ellos, pero en realidad todo tiene percusión, hasta la forma de caminar de una persona hay percusión, y la percusión se usa en todo tipo de música, no solamente música latina. Estos instrumentos están en el timbal, la campana, el bongo, están en películas, están en sonidos de todo tipo de comerciales, y es universal. Lo que hay es que abrir los ojos y los oídos y escuchar y disfrutar de lo que es la percusión. Raúl, Armando y yo trabajamos muchos años en Santana y nos decían de gorilas por la fuerza que teníamos al tocar, y viajamos el mundo entero. Armando lo conocí cuando llegué a Nueva York con la edad de 12 años, enfrente del Gran Palladium. Mi padre me presentó a Armando Peraza. Es decir, que desde los 12 años conozco a Armando, es como si fuera mi padre, y hemos caminado el mundo entero porque a Armando le gusta caminar mucho. Yo conozco de santería, pero en realidad lo comercial o lo que es bailable no se debe mezclar con las cosas ceremoniales de santería. Ya la percusión se ha vuelto mundial, y el que tenga ideas puede incorporarla a su forma de tocar. Can you speak something about Armando, Oreste, and Raul? Oh, please? The Three Musketeers, man. I tell you, those guys, what excitement, just the power, and the Afro-Cuban sounds and the rhythms. I mean, it's so intricate, and they all played a part. It was just tremendous, and that was like, for me, that was like going to school, and learning how they did things and why things are supposed to be a certain way. It's tremendous.
the drum is very powerful because, I mean, as you know, going back in time, the drum was a way of people sending messages, and you know, I mean, the rhythm of the drum. The guys start playing conga and all kinds of other percussion. You have no, I mean, you have to move. It just hits your soul. Drum is very, very powerful for sending messages to people, for making people come out of depression. As you start playing it and make them dance and they get in a trance, and it's a wonderful thing. Man made the cars to take us over the road. Man made a train. I like the mixture of with the Santana, mixing the Latin, the African Latin and the rock vibe that the percussion section adds. You know, it's very powerful, man. I mean, I know when people are out there watching the show, you know, you can see how powerful it is, but when you're on stage and all of that power is coming from right in back of you, it's pretty amazing. It's a man's vibe. When I'm singing and hitting notes, I have to bring it from somewhere else. It starts from my toes and comes up. And that's the way I feel it. Because I have to be just as powerful as the drum. Otherwise, they'll kill me. It's a man's vibe. It's a man's vibe. The greatest thing for a drummer to be able to, I mean, that's why they're like big kids, because they get to do that for a living, and everyone else is totally jealous. Like, you ask any drummer, everybody always has to sit on their drum set, bang on their things, you know, because it's just really, really, really fun. And the other thing about drummers and percussionists is that it's like a big happy club, you know, almost all of them know each other all over the world. It's a privilege, and it's an absolutely amazing opportunity to be playing with both Carl and Raul. Anybody that has studied percussion has to know and recognize that they are probably the #1 duo in contemporary rock and pop music. Just as we're talking now, that's how the drum should be, you know. Para, goro, giri, giri, ging, ging, ding, goro, pa, e, o, a, giri. For me, this is the greatest drummer that I've ever heard, and that I am so honored to be sitting with him, to be playing with him, to be friends with him. They said, as great as Dennis is, he's 5 times greater than that as a human being. And that's, I mean, like I just said, this is the greatest drummer that I've ever worked with, the greatest drummer that I've ever known. And for someone to say that, and I agree with that as a human being, he's 5 times that. I'm playing from my heart.
when the drum is played right. You know, when I play, especially when I do drum solos, I'm always playing from a very dynamic range where I play like very soft and then I play like very loud, hard. I hit the drum as hard as I can. I was taken to this samba school, and man, it was very religious. It was really religious, you know, playing these rhythms. And I remember thinking that I left my camera, my video camera, on the bed. I was like kicking myself. At least close to 100 guys playing. It was just swinging. It just sounds so amazing. It's like, man, this is what we need in America. I'm playing drums, you know, and I open my eyes and I see blood splats. And I'm like, oh man, I'm thinking maybe I cut myself and didn't know it. So I'm playing and I'm looking at my hands. And I'm like, hey, my hand's all right. Where's the blood splat come from? And I look on the other side of my gong. I got this 20-inch gong bass drum, and I see splatter of blood like up on the shell. And I look at Raul, and he's not even aware of it. He's in a trance. You know, hands up here, you know, blood splattering. Donc là, je suis au Fillmore, juste devant, le fameux temple de la pop music, du jazz de Mr. Bill Graham, le plus grand producteur et impresario de la musique. Je me souviens, je l'ai connu en France, à Montpellier, dans le sud. Ça devait être en 85, dans un hôtel, après un concert de Santana. Et j'avais discuté avec lui, en particulier sur le Brésil, Milton Nascimento, Gilberto Gil, la musique brésilienne. Il était très connaisseur, bien sûr. Bon, toute l'histoire de la pop, du rock, sont passées dans ce temple-là, du film. Je ne peux pas les citer, il y a eu trop de monde. Des Rolling Stones, les Who, Led Zeppelin, Miles Davis, Grateful Dead, le groupe mythique de la West Coast de la Californie. Santana, bien sûr. Il y a le même à New York, le Fillmore East, qui aujourd'hui n'existe plus. Le nom de la rue qui s'appelle Bill Graham. Et maintenant, c'est devenu le Stomp. Donc, c'est-à-dire qu'on est passé du Fillmore, ce temple-là, à un autre temple de la percussion avec Stomp. L'apogée du mouvement hippie, ça a été le Summer Love de 1969. C'est qu'aujourd'hui, on assiste au déclin un petit peu de l'industrie du disque. D'ailleurs, par exemple, à New York, des grands magasins comme Tower Record, comme Virgin, ferment leurs portes. Et ici encore, la présence de la musique, elle est très présente. On trouve des raretés, en particulier les LP, donc les vieux LP. Ce qui est quand même fabuleux, parce qu'aujourd'hui c'est vrai que les DJ réutilisent les LP. Ben ouais, heureusement. On trouve de tout. Le disque Abraxas, ben c'est celui que j'ai écouté la première fois. Et puis bon, ben là voilà qu'on trouve, ben tiens, Welcome, 1970. Ben voilà. Voilà ce qu'on trouve. Là-bas, il y a un poster d'un concert de Buddy Miles qui a été le batteur de Jimi Hendrix Experience. $800 le poster, pas mal. San Francisco, ben, c'est ici où est né le psychedelic art.